Yeah, it was a great experience. I like Italian basketball. The league has a lot of quality, a lot of really good players. I was really pleased with my teammates. When I first got here, it was a little bit frustrating because a couple of the guys didn't think that we could make the playoffs. So that was the only thing that I was a little bit concerned about. And then when we got into the playoffs, we had a few guys that didn't think we could beat Venice at all. So it was kind of hard to really get on the same page. But then we showed that we can compete with Venice. And then some of the young guys was like, wow, we can actually win. So next year, the guys would be more confident, in themselves. If it's time to play against teams like Venice and Milan and things like that. Dici che è stata sicuramente un'esperienza positiva, la Lega Italiana è di buon livello, ci sono tanti buoni giocatori, gli è piaciuto giocare qui. Quando è arrivato l'obiettivo era quello dei playoff, c'erano pochi giocatori nella sua squadra, comunque compagni con cui si è trovato benissimo, ma c'erano pochi giocatori che avevano esperienza di playoff, per cui a differenza per esempio della serie di Venezia è un po' la cosa che appunto gli è rimasta di negativo, e poi essere arrivati a 1 centimetro appunto dal passaggio non avercela fatta, ma comunque abbiamo dimostrato di poter competere con una squadra più esperta come quella di Venezia. Penso che l'anno prossimo i nostri giocatori hanno acquisito maggiore fiducia in se stessi e conoscenza, sapranno competere meglio con formazioni come Venezia o Milano. Prego. Metta, will there be any chances to see you in Cantu the next season? Ci sono possibilità di vederti ancora con la maglia di Cantu la prossima stagione? Yes, it's a good possibility that I could be back in Cantu. I know my agent is working with Cantu right now, trying to get back. And we had a great experience. It's a well-run organization. So it's pretty easy to be adjusted, because it reminds me of NBA organizations, and they run everything really organized. So Cantu, I'm hoping we can come back next year and play a whole season, with the team. Dice sì, che ci sono le possibilità. Lui si è trovato molto bene a Cantu. Cantu è una società molto ben organizzata, che è un'organizzazione di alto livello, e quindi sa che sua gente sta parlando con Cantu, e dice che comunque ci sono possibilità che l'anno prossimo rimanga qua per tutta la stagione. La gente sta parlando con Cantu, ma anche con altre squadre o solo con Cantu? La gente is talking only with Cantu or with other teams? Well, a couple other teams called my agent, which he told me about. But I really I like Cantu, and I want to finish what I started. 8 games, I think, and then 5 in the playoffs. And came up short, so I'm a little bit stubborn, and I like to finish the job. And so that's why I'm really interested in coming back to Cantu. Lui dice che sua gente è stato contattato da un altro paio di squadre, però lui comunque gli piacerebbe finire il lavoro. A lui piace finire i lavori che hanno iniziato, gli piacerebbe finire questo lavoro. Ha giocato 8 partite qui di stagione regolare, 5 dei playoff, sono arrivati un po' corti, e proprio per questo, perché gli piacerebbe tornare qui a Cantu anche un altro anno, per finire quello che ha iniziato in questa stagione. Dimmi. E i tuoi rapporti con gli arbitri italiani? Your feeling, relationship with the Italian referees? I think it's weird. The Italian referees are pretty good. At times, it's hard to know what's a foul and what's not a foul. But it's a rough league. I think they're fair. I think they call the calls the same way. I actually hurt myself in game 1, and I was a little bit concerned. So that's why I got the tech. I sprained my knee, so I was playing in the whole playoffs with a sprained knee. Because the guy came under me, under the layup, and the refs, they should call a flagrant foul or something. They didn't call flagrant. So, and then when Darius Johnson got hit with an elbow, that was a flagrant. So I was a little bit concerned, but overall,
I think the referees are very exciting. I think they do a good job, with the league. Thank you. Dice che sì, i rapporti sono, gli arbitri sono abbastanza buoni, comunque cercano di fare un buon lavoro in questa lega, certo non sempre ha capito il loro metodo di giudizio più che altro, diciamo così, nel senso che per esempio in gara 1 un avversario gli è andato sotto mentre tirava, ha comportato che avesse un infortunio poi alla caviglia, su cui al ginocchio, su cui ha continuato comunque a giocare nonostante questa cosa, e pensava fosse fallo intenzionale, non è stato fischiato, così come quello ben più celebre di Darius Johnson-Odom in gara 5, cui però dice che sostanzialmente pensa che abbiano fatto un buon lavoro in campionato. Cosa gli ha detto Stone per farlo arrabbiare? What Julian Stone told you in the fifth game, because I don't know. I forgot. Julia Stone said the same. Huh? Julia Stone said the same when they asked him, what do you say to Metta? And He said he he don't know. answered, I don't know. Yeah, I forgot. It was a good game. I like Venice. I like the fans. I like the players. I think Stone is pretty good. Pedro had a rough. He didn't have a great playoffs, but he was okay. Reese played well. The coaches did well. Good game plan and great point guards. I thought they did well. I like Venice. I like the team, and I like the fans and in the city. It was good. Good game. Dice no, che si è dimenticato che cosa si sono detti, ma vuole dire che comunque Venezia è una squadra forte, lui ha apprezzato Venezia, i tifosi, hanno giocatori molto buoni, Julian Stone è un buon giocatore, Res ha disputato delle ottime partite, anche il playmaker è molto forte, e hanno giocato una buona serie di playoff, per cui anche il coach ha preparato molto bene le partite, per cui gli è piaciuta Venezia come squadra, anche come città, detto così. Ma lui pensa, No, vai. lui pensa di essersi meritata l'espulsione o l'ha subito come un'ingiustizia? For you, how he acted in the last game, for you is something that you did you deserve or not? I don't know, because it's their rules, and I think they do a good job with the rules. I was a little bit annoyed when I got hit with the water bottle, so I was a little bit upset about that. But other than that, I think our fans are pretty tough on other teams. Venice fans, they was a little bit tough. I think Cantu fans are really tough. I don't think they threw water bottles, but maybe they did in the past, who knows. So, but maybe the arena should have got a tech, because when you start getting hit with water bottles, it's like, okay, and nobody's there to protect you. There's nothing you can do at that point but throw a water bottle back, and then you get, so that I was a little bit upset about that. But I like the fans. I think the fans is what make the Italian basketball league special, because they're so passionate. So I wouldn't change anything. Dice che non lo sa, ci sono delle regole, sono state applicate, la cosa che sicuramente non ha fastidito è il fatto che i tifosi abbiano potuto buttare delle bottiglie d'acqua sulla panchina, e questa cosa chiaramente la infastidita. Nessuno ha protetto la squadra in questa situazione, però pensa che la cosa bella del campionato italiano sia il fatto che i tifosi siano così appassionati, lo sono quelli di Cantù, ed è dura giocare qui per le altre squadre, come è stato difficile giocare contro i tifosi di Venezia a Venezia. Dimmi.